Hello and welcome to the second part of marriage and its changing patterns. We already discussed the first part about the definition of marriage and the basic concepts. And without much delay, let's get started with the second part. For other topics and the previous part, please refer my channel and the playlist. You will get the videos there. So let's get started. If you haven't subscribed the channel yet, then please do subscribe, like, and share and support. So first we'll be discussing in this video is about rules regulating marriage. In the previous video we discussed about the definitions and all. So here we'll be discussing what are the different rules that regulates the marriage. First one is the incest rules. അപ്പോൾ incest rules നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം. Hopefully you all know. Incest എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം ലൈക്ക് വെരി ക്ലിയർലി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലിയിൽ തന്നെ ഇഫ് എ പേഴ്സൺ ഹാസ് എ സെക്ഷുവൽ റിലേഷൻ വിത്ത് ഹിസ് ഓർ ഹെർ സിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ ഓർ മദർ ഇതൊന്നും അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല അല്ലേ. സോ അങ്ങനത്തെ റിലേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസെസ്റ്റുവൽ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സച്ച് ഇൻസെസ്റ്റ് റൂൾസ് എക്സിസ്റ്റ് വെർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അലൗഡ് ഇൻ ദി സൊസൈറ്റി. സോ അങ്ങനത്തെ റിലേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ റൂൾസ് ഉണ്ട് മാരേജിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ. വേറെ ബ്രദർ കനോട്ട് മാരി ഹിസ് ഓൺ സിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ കനോട്ട് മാരി ഹിസ് ഡോട്ടർ, മദർ കാൺ മാരി ഹെർ സൺ, അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി പോളിസീസ്. സോ അങ്ങനത്തെ റിലേഷൻ ഇൻസെസ്റ്റ് റിലേഷൻ റൂൾസ് existing ആണ് for marriage. Second one is positive endogamy and negative exogamy rules. The positive rules pertain to the unit of endogamy within which one can marry. ഒരാൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോഗമി എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഹിന്ദു റിലീജിയൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കാസ്റ്റിലുള്ള, ഇപ്പം ഹിന്ദു നായർ കാസ്റ്റിലുള്ള ഒരാൾക്ക് നായർ കാസ്റ്റിലുള്ള ബാക്കി ഏതൊരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലേ. സിമിലർലി സബ് കാസ്റ്റിലുള്ളവർക്ക് ആ സബ് കാസ്റ്റിലുള്ളവർക്കെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിവാഹം കഴിക്കാമെന്ന് പറയും. സോ അത് പോസിറ്റീവാണ്, വിച്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. സോ അത് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ എൻഡോഗമി റൂൾ. എക്സോഗമി റൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു സബ് സെക്ഷൻ. അപ്പം ഏർലിയർ ഡേയ്സിൽ ഒരു കാസ്റ്റ് വേറൊരു കാസ്റ്റ് വിവാഹം കഴിക്കാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏർലിയർ ടൈംസിൽ. ബട്ട് നൗ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദെയർ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദെർ ആർ സർട്ടൺ ഗോത്ര, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയും ഒരു ഹിന്ദുയിസമിന് തന്നെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു റൂളുണ്ട്. സോ അതും നെഗറ്റീവാണ്. സോ അതാണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സോഗമി റൂൾസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇന്റർ കാസ്റ്റ് ഓർ ഇന്റർ റിലീജിയൻ മാരേജ്. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അല്ലേ. പണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ അലൗഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു വേറെ റിലീജിയൻ ഒരാളെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കാസ്റ്റിലുള്ള കല്യാണം കഴിച്ചാൽ തന്നെ. പക്ഷെ നൗ ഡേയ്സ് ദ റൂൾസ് അല്ല, ആക്ച്വലി ദ മെൻറ്റാലിറ്റി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആർ ചേഞ്ചിങ്. പീപ്പിൾ നൗ ഡേയ്സ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് മാരിഡ് ഫ്രം വൺ കാസ്റ്റ് ടു അതർ കാസ്റ്റ്, റിലീജിയൻ ഓൾസോ. പക്ഷേ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈംസ് ഒരു 90% കൂടുതലും അത് പേഴ്സൺസിൻ്റെ ഇഷ്ടം കാരണമായിരിക്കും. ഒരിക്കലും ഒരു ഫാമിലി പോയി ഒരു അറേഞ്ച് മാരേജ് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സച്ച് വെഡ്ഡിങ്സ് ആർ നോട്ട് ഹാപ്പനിങ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ കേസസിൽ. പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് സംഭവിച്ച റൂള്, വിച്ച് ഇസ് സെയിം സെക്സ് മാരേജസ്. ഏർലിയർ ഇൻ ലൈക്ക് ഒരു 4 to 5 years മുമ്പാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ a visible thing in the society, especially in India or Kerala or almost every state in India, where a boy was not supposed to get married to a boy or a girl was not supposed to marry to a girl, അല്ലെങ്കിൽ different gender types. All these things were not, they existed in the society, but people somehow chose not to talk about it. But now the situation has changed. People are talking about it. The homosexual thing, people are coming forward, they are speaking about their life, and it's kind of becoming a natural thing in the society. So adum നമ്മുടെ government also approved it, and it's kind of very official nowadays. But still there are some societal thinking where people don't approve of it, but slowly the changes are visible.
Next is the rules applicable to married adults. Till now we discussed about people who are not married and marrying for the first time. അങ്ങനത്തെ കേസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ there are cases where married people are looking for get married again or maybe some extramarital affair. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കും rules are applicable. Different rules are existing in this society. പിന്നെയുള്ള rule is like about the breaking rules of marriage. It's about the concept of having different relations. So അത് monogamy ഉണ്ട്, polygamy ഉണ്ട്, and polyandry ഉണ്ട്, where monogamy means one woman will be attached to one man, അല്ലെങ്കിൽ one man will be attached to one woman, അല്ലെങ്കിൽ one man will be attached to one man, or one woman will be attached to one woman. അങ്ങനത്തെ ഒരു റിലേഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, 1-to-1 ആയിരിക്കും. Whereas polygamy relation is a marriage of a man or a woman to more than one spouse. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്പൗസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ണർ ഉള്ള കേസസും ഉണ്ടാകാം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോളിഗമി എന്ന് പറയുന്നത്. പോളിയാൻഡ്രി ഇസ് എ മാരേജ് ഓഫ് എ വുമൻ ടു സെവറൽ മെൻ അറ്റ് എ ടൈം. ഒരേ സമയം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പുരുഷനുമായിട്ട് വിവാഹം ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷനുള്ള ഒരു കേസസും വരാം, വിച്ച് ഇസ് പോളിയാൻഡ്രി. സോ അങ്ങനത്തെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മാരേജ് റൂൾസ് ആർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദി സൊസൈറ്റി. അത് ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു എക്സാം ഓർ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് എഴുതുമ്പോൾ യു ക്യാൻ റെഫർ അതർ ബുക്സ് ആൻഡ് നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ സൊസൈറ്റി, ഐ മീൻ ഗവൺമെൻറ് റൂൾസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഇന്ത്യ. പക്ഷേ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു എക്സാം അത്രയ്ക്ക് ഇൻ ഡെപ്ത് നമ്മൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒന്നും ലിങ്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ജസ്റ്റ് മേക്ക് ഷുവർ ടു ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദീസ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ യുവർ എക്സാം. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് പാറ്റേൺ ഓഫ് സ്പൗസ് സെലക്ഷൻ. എങ്ങനെ ഒരു പാർട്ട്ണറിനെ കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളതാണ്. സോ വൺ ഈസ് ദി അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് കോൺസെപ്റ്റ്. I don't think any kind of explanation is needed here. The people, the family through a common broker or agent, avaragane, and pandokka it was through verbal communication. Families through family aala kandupidikkaayirunnu. Pakshe then slowly broker kind of things came into role. Then came the websites, different type of marriage websites angane kandupidikkan thodangi, where people start to find match for them through websites. Angante kore cases. So one is arranged marriage. Second one is the marriage by self choice. A person sees another person, they fell in love or they decides to get married for whatever reason. Angante cases undagam. So these two are the type of spouse selection. I don't think any kind of explanation is needed here. You already know about this. Other mention JR in your exam and explain about it. Next is marriage rituals and status. Wedding ceremonies and rites. ഇപ്പം വിവാഹ ചടങ്ങുകളും കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. വെഡിങ് പ്രൊസഷൻസ് ആൻഡ് ഫീസ് ആർ ജനറൽ കോമൺ ഇൻ all communities of India. When we look at the different religion, different state, whatever it is, in India, these kind of ceremonies and feasts are very common, and it's kind of, it shows the economic status. Oru vivaham nadakkumbol adu aa kudumbathinte economic status neയാണ് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത്. വെഡിങ് ഭയങ്കര ഗ്രാൻഡ് ആണെങ്കിൽ it is somehow meant to be like a big family, or they are rich family, and if it is a poor family, their wedding will be not so glamorous. So all these are part of the socio-economic, they define the socio-economic status of the families. The Special Marriage Act of 1954 provides for secular and civil marriage before a registrar. പക്ഷേ സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാം. There is no need for such rituals. These rituals are not compulsory. These ceremonies are not compulsory. These big feasts are not compulsory. നമുക്ക് വെറുതെ രജിസ്ട്രാറിന് മുമ്പിൽ പോയിട്ട് വിവാഹം കഴിക്കാം. പക്ഷേ as we are living in a society, it's kind of a celebration for the family. So they invite their family, their friends, everyone gathers, and such feast comes into play. At the same time, since the bride and the groom belong to a particular religion, the religious texture also comes into this wedding. Some kind of rituals, some kind of ceremony will be there, and that also varies from state to state. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ അവരൊരു അഗ്നിക്ക് ചുറ്റും വലം വയ്ക്കും. ദേ മേക്ക് സാത് ഫേരീസ്.
In Kerala, there are like different traditions. In some might take vows for while getting married. They will have a custom of uh, tying knots. They will have custom of tying jewelry. All those things are part of the rituals. Marriage and status. Once the marriage has happened, the woman is tend to move to her husband's family. That is also a part of the culture that we have been following the entire generation, or even today, that exists. Even though that's not a compulsory thing, but still somehow that kind of culture is inbuilt in Indian society. After marriage, the woman goes to the husband's house. She changes the surname most of the time, but nowadays it's not that relevant. But still, there was a time when after marriage the woman used to change her surname. At some point, the family wealth was also given to the girl, and she takes it to her husband's family. Next point is the dowry. In 1960, we already know what is dowry is all about. It's a kind of money or the gifts that the bride's family gives to the groom's family during the marriage ceremony. Earlier, it started as a concept of giving the family wealth to the girl. ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലെ സ്വത്ത് അവൾക്ക് ഭാഗമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലാണ് ഈ ഒരു ഡൗറി സിസ്റ്റം ഇനീഷ്യലി സ്റ്റാർട്ടഡ്. ബട്ട് സ്ലോലി ദ ഗ്രൂംസ് ഫാമിലി സ്റ്റാർട്ടഡ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റിംഗ് സച്ച് സിറ്റുവേഷൻ, ആൻഡ് ഇതൊരു compulsory pattern ആയിട്ട് മാറി, that the dowry should be given, and such thing started. Violence started to happen. Crimes against women was increased, and government in 1961 passed the Dowry Prohibition Act. In 1984 and again in 1986, the government amended the act to make the law more stringent and effective. So today, asking for dowry or giving dowry both is considered as a very illegal thing. ഓക്കെ, അപ്പം സ്ത്രീധനം വാങ്ങുന്നതും കൊടുക്കുന്നതും ശിക്ഷാർഹമാണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പണിഷബിൾ ബൈ ലോ ആസ് വെൽ. നെക്സ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ദ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് മാരേജ്. ഒരു മാരേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ വിൽ ബി എ ഓപ്ഷൻ. മാരേജ് സൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഷുഡ് ബി ആൻ ഓപ്ഷൻ ടു എൻഡ് ദ മാരേജ് ആസ് വെൽ. സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഡിവോഴ്സ്. You already know what is divorce is all about. It can be based on mutual consent, or for one person anengil the process at court will go on. There will be hearing. Both will try to defend their side, and finally the judge or the court will give them the right to divorce and nullify the marriage. Second is the remarriage option, where there might be a case where the husband is dead and the woman is widowed, and then she tries for a marriage again. അപ്പം ഒരു ഭർത്താവ് മരിച്ച സ്ത്രീക്ക് വീണ്ടും കല്യാണം കഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ മരിച്ച പുരുഷന് വീണ്ടും വിവാഹം കഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡിവോഴ്സ് ആയവർക്ക് വീണ്ടും വിവാഹം കഴിക്കുക, അങ്ങനത്തെ ഒരു പോസിബിലിറ്റിയും റീമാരേജിനുള്ള പോസിബിലിറ്റിയും ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിലുണ്ട്. സോ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് മാരേജിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നമുക്ക് ഡിവോഴ്സ് ആൻഡ് റീമാരേജ് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് എഴുതി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഇത്രയും കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വെൻ യു റൈറ്റ് അബൌട്ട് മാരേജ്, ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മാരേജ്, പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് മാരേജ് ഇൻ ഇന്ത്യ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതണം. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയാലോ അല്ലേ? ലൈക്ക് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് മാരേജ്, റൂൾസ്, ഏജ്, different customs, different ceremonies, rites, dissolution of marriage, ഇതെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി എഴുതുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ ടോപ്പിക് കവർ ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ ഫോർ ദ എക്സാംസ്. നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിന്റ്സ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. യു വിൽ ഗെറ്റ് enough words to fill for 20 marks. Okay, so that's it. Thank you for watching. If you like this video, then please do like, share and subscribe. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, if you have any doubts, please ask it in the comment box. I will try to cover those topics as well. ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ മാക്സിമം ഞാൻ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. Remaining topics also I will try to cover maximum. So that's it. See you later.